Hi students, in the previous video we studied about the classification of Indian cattle leech. The zoological name of Indian cattle leech is Hirudinaria granulosa. We studied the habit and habitat, external morphology and the external apertures found in leech. In this video we are going to learn about the divisions of the body wall and locomotion. Already we have studied the body of leech is divided into 33 segments. Leech ஓட பாடியை வந்து 33 segments-ஆ divide பண்ணிருக்கு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். இந்த 33 segments-அ 6 regions-ஆ நம்ம divide பண்ணலாம். First is the cephalic region, that is from the first to the fifth segment. Cephalic அப்படின்னாவே head region அப்படின்னு சொல்லுவோம். Cephalization, head formation, cephalic head region. The cephalic region is from the first to the fifth segment. First segmentலேருந்து fifth segment இருக்கிறத head region சொல்லுவோம். ஸோ அங்கே தான் வந்து anterior sucker இருக்குது. அதுக்கப்புறம் mouth வந்து சென்டராக place பண்ணியிருக்கு. Next is the pre-clitellar region. Clitellar regionுக்கு முன்னாடி உள்ள region pre-clitellar region. That is from the 6th, 7th and the 8th segment. Next to the pre-clitellar region is the clitellar region. Clitellar region வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9th, 10th and the 11th segment. So இந்த segmentsல தான் வந்து reproduction அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா cocoon form பண்ணும். So the clitellar region is from the 9th to the 11th segment. 9th, 10th and the 11th segment. After the clitellar region, we have the middle region. Middle region is from the 12th to the 22nd segment. Next to the middle region, we have the caudal region. Caudal region is from the 23rd to the 26th segment. 23rd, 24th, 25th and the 26th segment. மிடில் ரீஜனுக்கு அப்புறம் உள்ள ரீஜனை நம்ம கவுடல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கவுடல் ரீஜன் வந்து 23rd செக்மெண்ட்லேருந்து 26th செக்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்குது. கவுடல் அப்படின்னா டெய்ல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை டெய்ல் ரீஜன் வந்து 23rdலேருந்து 26th செக்மெண்ட் வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் டு த கவுடல் ரீஜன் we have the posterior sucker. Posterior sucker is located from the 27th to the 33rd segment. Posterior sucker வந்து 27th segmentல இருந்து 33rd segment வரைக்கும் இருக்கும். Body wall of leech. The body wall of leech consists of 5 layers. Leech ஓட body wall-ல பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 layers இருக்கும். அதுடைய outermost layer, வெளியே first இருக்கிற layer அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது cuticle. The cuticle forms the outermost layer. Next to the cuticle, we have the epidermis. The layer below the cuticle is the epidermis. Cuticle-க்கு கீழே உள்ள அடுத்த layer அப்படின்னு பார்த்தோம்னா epidermis. இந்த epidermis-க்கும் கீழே உள்ள layer அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது dermis. Dermis is the layer below the epidermis. This dermis is formed of connective tissue. So நம்ம உங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்பீங்க. கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ், கார்டிலேஜ் டிஷ்யூஸ், எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்குது. இந்த டெர்மஸில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். கியூட்டிக்கல், அதுக்கு அடுத்தது எபிடெர்மிஸ் இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தது டெர்மிஸ்க்கு இருக்குது. டெர்மிஸுக்கு அடுத்த லேயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மஸ்குலர் லேயர். This muscular layer is formed of circular and the longitudinal muscles. இந்த muscular layerல circular இருக்கிற muscles இருக்கும், அதேமாதிரி நீட்டாக ரவுண்டாக இருக்கும், அதேமாதிரி elongatedஆகவும் இருக்கும். elongatedஆகவும் ரவுண்டாகவும் இருக்கிற மசில்ஸால் மேடாப்பான லேயர் தான் வந்து muscular layer. Next we have the innermost layer, that is the botryoidal tissue. This botryoidal tissue lies below the longitudinal muscles and then it will be filling the entire coelom. Coelom என்றது body cavity.
இந்த கட்டை சுற்றி இருக்கிற பாடி கேவிட்டியை கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து botryoidal tissues. So totally the body wall of leech consists of 5 layers. First layer is the cuticle, which is the outermost layer. After that outermost layer, below that we have the epidermis. The layer below the epidermis is the dermis. It is formed of the connective tissue. After the dermis, we have the muscular layer, which is formed of circular and the longitudinal muscles. Below the longitudinal muscles, we have the botryoidal tissue. This botryoidal tissue fills the entire coelom, that is the body cavity, which is found around the gut. கட்டை சுற்றி இருக்கிற அந்த சீலோம் அதை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற டிஷ்யூ தான் botryoidal tissue. Totally, there are 5 layers in the body wall of leech. Cuticle, epidermis, dermis, muscular layer and the botryoidal tissue. Coming to the locomotion in leech. What is locomotion? Locomotion is the movement from one place to another. ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறது தான் வந்து locomotion அப்படின்னு சொல்லுவோம். Leech, how do they move? The locomotion in leech takes place by looping or the crawling movement and the swimming movement. Two types of movement are seen in leech. Leech வந்து ஒரு மூமெண்ட் வந்து லூப்பிங் ஆர் crawling மூமெண்ட், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் மூமெண்ட். லூப்பிங் ஆர் த crawling மூமெண்ட். This type of movement is brought about by the contraction and relaxation of the muscles. ஸோ அதில் லீச்சோட ஸ்கின்ல வந்து மஸ்குலர் லேயர், சர்க்குலர் அண்ட் லாங்கிடியூடனல் மசில்ஸ் இருக்குன்னு படித்தோம். இந்த மசில்ஸோட கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷனால் இந்த லூப்பிங் ஆர் crawling மூமெண்ட் வந்து நடக்குது. The anterior and the posterior sucker will serve for attachment when they move on the substratum. Substratumன்றது ஒரு பிளேஸில் மூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம், ஆன்டீரியர் சக்கர் போய் அப்படியே அந்த இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், இந்த சர்க்குலர் அண்ட் லாங்கிடியூடனல் மசில்ஸ் வந்து அப்படியே கான்ட்ராக்ட் ஆகும். கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அப்படியே போஸ்டீரியர் சக்கர் அந்த இடத்துல போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப என்ன பண்ணோம், கான்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கிற இந்த மசில்ஸ் திரும்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும். அப்போ பாடி எலாங்கேட்டடாக இருக்கும். அப்போ ஆன்டீரியர் சக்கரை திரும்ப எடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கும். ஸோ இப்படி தான் வந்து அப்படியே லூப், எப்படி வந்து ஒரு லூப் வழியாக போகுதோ அந்த மாதிரி வந்து லூப்பிங் மூமெண்ட் நடக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட். லீச் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் வாட்டர். ஸோ வாட்டரில் வந்து இருக்கும். வென் தே ஆர் இன் வாட்டர் தே ஸ்விம் வெரி ஆக்டிவ்லி அண்ட் தே வில் பெர்ஃபார்ம் த அண்டுலேட்டிங் மூமெண்ட்ஸ் இன் வாட்டர். அண்டுலேட்டிங் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் லைக் த வேவ்ஸ். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு தண்ணியில் வந்து அலை வந்து அப்படியே மேலே போய் கீழே வரும்ல, அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லீச் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக ஸ்விம் பண்ணும் பை பெர்ஃபார்மிங் த அண்டுலேட்டிங் மூமெண்ட்ஸ். அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வந்து தண்ணியில் ரொம்ப ஆக்டிவாக மூவ் பண்ணும். ஸோ த லீச் undergoes two types of movement. One is the looping or the crawling movement, which is brought about by the contraction and relaxation of the circular and the longitudinal muscles. When they move, the suckers help them to attach on the substratum and then they help to move. Next is the swimming movement, which is undergone when they are in water. They swim very actively and they perform the undulating movements in water. Locomotion in leech is one important 4-mark question, so you have to learn this. We studied that there are totally 33 segments in leech. This tabular column shows the external and the internal features and the segments in which the structures are present. First, totally there are 33 body segments. மொத்தம் இருக்கிற segments பார்த்தீங்கன்னா 33 இருக்குது. Anterior sucker, mouth, eyes.
எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த்து செக்மெண்ட் வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் போஸ்டீரியர் சக்கர் 27th to the 33rd segment. Pharynx, digestive systemல வர pharynx. It is located in the 5th to the 8th segment. 5th segment வரைக்கும் anterior sucker இருக்கு. அந்த 5th segmentல இருந்து 8th segment வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா pharynx இருக்கு. The crop, pharynx வந்து leads to the crop in the digestive system of leech. அந்த crop பார்த்தீங்கன்னா 9th segmentல இருந்து 18th segment வரைக்கும் extend ஆகும். The stomach is located in the 19th segment. Stomach வந்து 19th segmentல இருக்கும். The intestine is located in the 10th to the 22nd segment. 10thல இருந்து 22nd segment வரைக்கும் stomachல இருந்து intestine வந்து extend ஆகும். The rectum is located in the 23rd to the 26th segment. Intestine leads to the rectum which extends from the 23rd to the 26th segment. The anus is located in the 26th segment. Anus எந்த segmentல இருக்கும்னா 26th segmentல இருக்கும். The digestive waste வந்து anus மூலமா excrete பண்ணும். Nephridiopores, they are located in the 6th to the 22nd segment. 6thல இருந்து 22nd segment வரைக்கும் இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா nephridiopores இருக்கும். Male genital aperture, it is located in the 10th segment. Female genital aperture is located in the 11th segment. We shall discuss some one-word answers. In leech, locomotion is performed by circular and longitudinal muscles. In your book bag, you have here choose. In leech, locomotion is performed by anterior sucker, posterior sucker, setae, none of the above. You have to choose none of the above because the locomotion is performed by the circular and the longitudinal muscles. When these muscles contract, locomotion is carried out. The segments of leech are known as metameres. We say the segments of leech as metameres or somites. Pharyngeal ganglion in leech is a part of nervous system. Ganglion means itself, it is a part of brain, it is nervous system. The brain of leech lies above the pharynx. The body of leech has 33 segments. Totally there are 33 segments in the body of leech. The posterior sucker is formed by the fusion of 27th to the 33rd segment. Totally 7 segments from the 27th to the 33rd segment. The anterior end of the leech has a lobe-like structure called the anterior sucker. In the anterior end, we have the anterior sucker. The blood-sucking habit of leech is known as sanguivorous. Already have studied in your habit and habitat when you studied. The blood-sucking habit of leech is known as sanguivorous. Today we studied about the divisions of the body in leech, the body wall of leech, locomotion in leech, and the different structures present in the different segments of leech. We also discussed some one-word answers. Write home test on these one word, the different regions of the body, locomotion in leech, and post your answers. Read your daily lessons, children. Don't waste your time. Thank you.